friends, welcome back to another episode of Final Fantasy 16. നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് എപ്പിസോഡ്സ് കാണാത്തവർക്കായിട്ട് ലിങ്ക് ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട്, ചെക്കൗട്ട് ചെയ്യുക. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നടന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ ഇഫ്രിറ്റ് അൺലോക്കായി. നമ്മൾ ജോഷിയുടെ ഡെത്ത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. ആ വന്ന ഹുഡഡ് മാൻ നമ്മുടെ ഒരു തോന്നലാവാൻ വഴിയില്ല. കാരണം അതിന് ശേഷമാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ പവറിനെ വേക്കൻ ചെയ്യണത്. നമ്മൾ സ്വയം ഇപ്പോൾ അതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യണത്. നമുക്കിപ്പോൾ സെമി പ്രൈം ആവാൻ പറ്റും. നമ്മൾ സിൽവസ്റ്റർ സെയിൻബർഗ് എംപയറിൻ്റെ രാജാവിനെ കണ്ട്, പുള്ളിയുടെ മകനാണ് ഡിയോൺ. നമ്മുടെ ബഹാമത്ത്, ഓടിനും ബഹാമത്തും തമ്മിലൊരു അടി നടന്നായിരുന്നു. ആ മകൻ, ഇയാളുടെ മകനാണ് ഡിയോണാണ് ബഹാമത്ത് എന്നുള്ള സത്യം നമ്മൾ അറിഞ്ഞു. അവരാണെങ്കിൽ ബ്ലൈറ്റ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങൾ, രാജ്യങ്ങൾ തപ്പിപ്പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് മദർ ക്രിസ്റ്റൽ വഴിയാണെന്ന് സിഡിൻ്റെ തിയറി. അപ്പോൾ ഇമ്പീരിയൽസിനെ കയറി അടിച്ചിട്ട് ബെയറേഴ്സിനെയും ലേഡി ഹാനനെയൊക്കെ കൊന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, അതുപോലെ ബെയറേഴ്സിന് സമാധാനപരമായിട്ട് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അമ്മയെ കാണണം, അമ്മയുടെ തീരുമാനങ്ങൾക്കെതിരെ പോരാടണമെന്ന് ക്ലൈവ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ പോകുന്നു നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് സിഡിൻ്റെ ഹൈഡ് ഔട്ടിലാണ്. വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവരും ലൈക്ക് അടിക്കുക, 3K ലൈക്ക് ടാർഗറ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ലെറ്റ്സ് കണ്ടിന്യൂ അവർ സ്റ്റോറി. ഓക്കെ, നമ്മൾ ഷാരൻ്റെ അടുത്ത് പോയിട്ട് നമ്മളോട് കുറച്ച് പോർഷൻസ് ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ വേണ്ടി വരുന്നു പറഞ്ഞായിരുന്നു അടുത്ത മിഷൻസിന് പോണതിന് മുന്നേ. ഒന്നും പറയണ്ട മച്ചേ. ഓറിഫ്ലെയിം, അതാണ് ഇമ്പീരിയലിന്റെ ക്യാപിറ്റലിന്റെ സ്ഥലം, മനസ്സിലായ? അതാ സെയിൻബർഗ് കൊട്ടാരത്തിന്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പം ഞാൻ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് മേടിക്കട്ടെ. Okay. I hear the trading routes leading south have seen more than double the usual traffic. If you ask me, some at Fowl's brewing, and it ain't tires borbile tea. Oh, just go and see Otto, will you? Yeah, right. Okay. 11 എവിടെ? Speak with Otto. ഈ മിഷന്റെ പേര് റൈറ്റിംഗ് റോങ്സ്. ഓക്കെ, ഓട്ടോ ഷാരൻ കാണാൻ വേണ്ടി വന്നാണ്. So you're really going through with it? Sis been talking about bringing down a mother crystal since I've known him. But that's all it's ever been. Talk. ഇനി അത് പ്രാവർത്തികമാക്കും. It's not more a talk. We'll be leaving for the capital shortly. Well, you couldn't have picked a better moment. Seems the hiding the royalists gave him wasn't enough to dampen old Sylvester's spirits. His legions are on the march again, this time due south. Okay. All as the great Grieger wills it. Bloodthirsty little miss, that one. But that's God's for you, innit? Still, might work to our advantage on this occasion. Wars breed chaos. On the front lines and at home. With a fair wind behind them, a handful of like-minded ne'er-do-wells could melt into the back alleys of Oriflamme. No trouble. It's making it to the capital that's the problem. The checkpoint. That's right. Anyone travelling in or out of Oriflamme has to go through Northreach. Lucky for you, I might just know of a way. There's... Well, no, not that. That gets you an audience with the Dame. And it's the Dame who'll see you safely through Northreach. I'll send a Stolas in the morning, let her know you're coming. We go way back, and she's a true friend of the cause. I'm sure you'll get on like a house on fire. That's good of you, but... Who is this dame, and where will I find her? She's the proud proprietress of Northreach's foremost house of ill repute, the Vale. And she's quite a woman, if you know what I mean. A woman. Right. Damn! Don't go blinding her with your charm now, lad. I'll be expecting a full report when you get back. സോ അവർ സൗത്തിലേക്കാണ് തിരിച്ചിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് പോകേണ്ടത് ഒരു നോർത്ത് ഇതിൽ കൂടെയാണ് കടന്നു പോകേണ്ടത്. പക്ഷെ അങ്ങോട്ടേക്ക് അങ്ങനെ നേരെ കടന്നു പോകാൻ പറ്റില്ല തോന്നുന്നുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട്സ് അൺലോക്ക്ഡ്. ഓക്കെ, നമ്മൾ എന്ത് ക്വസ്റ്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ റിപ്പോർട്ട്സിൽ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇത് മെയിൻ മിഷനാണോ ഇപ്പം ഇവർ ഈ സംസാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ? എന്തായാലും ഗ്യാവിനോട് കൂടെ സംസാരിച്ചിട്ട് നോക്കാം. എനിവേസ് ആ പുള്ളി നമുക്കൊരു
സംഭവം മീൻസ് പുള്ളിക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഒരാളുണ്ട് ഡെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അതാണ് ആ പെണ്ണിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞത്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല നമുക്ക് നോർത്തിലേക്കാണ് കടന്നു പോകേണ്ടത്. സോ ആ ഒരു ചെക്ക് പോയിന്റ് കൂടെ കടന്നു പോകാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നിട്ട് പുള്ളിക്കാരത്തിനെ കണ്ടാൽ മതി, പുള്ളിക്കാരത്തി നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കടത്തി തരും എന്നാണ് പറഞ്ഞത്, നമുക്ക് ഇവരുടെ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് ഇമ്പീരിയലിൽ. അത്ര അത് സിമ്പിളായിട്ട് അത്രേ പുള്ളി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അവിടെ. ഗ്യാവേ Well, someone's in a hurry. Just following orders. Funny, I never took you for the type. Can't all be as obedient as you, Gav. Eh? Fine day for a little mischief, wouldn't you say? Is this all of us? Actually, Gav won't be coming. ഗ്യാവ് വരുന്നില്ലേ? വൈ? Just the three of us, then? Drake said is the keystone of the Empire. Oriflamme's in chaos, yes, but that doesn't mean we can march an army through her gates. The fewer our numbers, the better our chances of going unnoticed. Okay. And should that plan fail, well, we have our icons to fall back on. സത്യം, ഞങ്ങൾ 3 പേര് ഐക്കോൺസ് ആണല്ലോ. I don't know if I can. Ifrit still seems to come and go as he pleases. Ordinarily, priming an icon comes naturally to a dominance. But then, you are no ordinary dominance. ശരിയാണ്. He's still got the blessing of the Phoenix, doesn't he? Not to mention what he sucked out of Garuda. Yeah. And did I ever tell you about how he was once the greatest shield in Rosaria? You know, I reckon he could probably cut us a path out of the capital on his own if need be. Let's try not to find out. We're less likely to be spotted if we travel separately. I'll meet you in Northreach in a few days. You two behave now. ഓക്കെ. സോ മറ്റേ പുള്ളി പറഞ്ഞ പോലെ നോർത്ത് റീച്ചിൽ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ മീറ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് ഇയാൾ പറഞ്ഞത്. നോർത്ത് റീച്ചിലാണ് നമുക്ക് ആ ഡെയിം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആ പെണ്ണിനെ കാണാനുള്ളത്. അവിടെയാണ് വെച്ചെങ്കിൽ ഓറിഫ്ലൈം ക്യാപിറ്റലിൽ നിന്ന് അവർ യുദ്ധത്തിന് പോകണല്ലോ, ലാൻഡ് വെട്ടിപ്പിടിച്ചടക്കാനായിട്ട്. മനസ്സിലായ? അവരപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോവാണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ ആർമിയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ നോർത്തിലേക്ക് എത്തൽ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ സ്പോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പിടിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാണ് നല്ലതെന്നാണ് സിഡിൻ്റെ ഒരു ഇത്. എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ഐക്കോൺ ഫോമിലേക്ക് വരാമല്ലോ. അപ്പോൾ ക്ലൈവ് പറയാണ് എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇഫ്രിറ്റ് എനിക്കറിയില്ല, ഇഫ്രിറ്റിന് തോന്നുമ്പോൾ പോകുന്നു എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ അവൻ പറഞ്ഞു ഇഫ്രിറ്റ് മാത്രമോ നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ? ഗ്യാവ് പറഞ്ഞു ഇവൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഫീനിക്സിൻ്റെ ബ്ലെസ്സിങ് ഇല്ലേന്ന്. അപ്പോൾ സിഡ് പറഞ്ഞ് അപ്പോൾ ഗരുഡയുടെ വിൻഡോന്ന്. മനസ്സിലായി? അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഓർഡിനറി ഡോമിനൻ്റ് അല്ല. നമ്മൾ വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് വേണമെങ്കിൽ അടിച്ച് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റലിലേക്ക് വഴി ഉണ്ടാക്കി പോകാനായിട്ട് പറ്റും. സോ സിഡിൻ്റെ പ്ലാനിൽ ആദ്യം ഓറിഫ്ലൈം പറഞ്ഞിട്ട് ക്യാപിറ്റൽ അവിടെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ അമ്മയുള്ളത്. ഓറിഫ്ലൈം അടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അവിടുത്തെ മദർ ക്രിസ്റ്റലിനെ തകർക്കുക എന്നുള്ളൊരു പ്ലാനും കൂടെ അവൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം. എന്തായാലും കുറച്ച് ദിവസത്തിനകം ഞാൻ നിങ്ങളെ നോർത്ത് റീച്ചിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് അവൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പം അത്രയും ദൂരമുണ്ട്. മേക്ക് ഫോർ നോർത്ത് റീച്ച്. ട്രാവൽ കരോ. ഓക്കെ, മേക്ക് ഫോർ നോർത്ത് റീച്ച്. ദ ഡ്രാഗൺസ് ഏറി. ഇവിടെ കുറേ ഡ്രാഗണുകളുണ്ട്. ഇച്ചിരി വൈബൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലമാണല്ലോ. പൊയ്ക്കോ. ഞങ്ങളൊന്നും ചെയ്യണില്ല. മൂവ്. ജില്ലുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ. ഓ, ജില്ലും ഇല്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ ജില്ല് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടാവും വരുന്നുണ്ടാവുക. അടിക്കണ്ട ടോറുകളെ. വാ. വിട്ടേക്ക്. നോട്ട് വർത്ത് അവർ ടൈം. Clear view. There. Northreach. The soldiers used to speak of a brothel, but that was north of the checkpoint. Search for the Dame. Dame has friends in the south. Dame എവിടെയാണ് Dame? Yes, Dame lady. നമ്മൾ സൈംബർക്കിൻ്റെ എംപയർ ഏരിയയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ. ഇതാണ് അപ്പോൾ ഡെയിം. A moment, my lady. A moment? I doubt you could afford even that much of my time. Branded. Oh! My mistake. No,
Mine. Upon reflection, you don't have the scent of a branded about you. The flowers. Otto always did know how to please me. More than Sid ever did anyway. മനസ്സിലായി Do you മനസ്സിലായി think you could please me, Clive? You're the dame. യെസ് Let വേറെ us പേര് വല്ലതും leave ഉണ്ടോ such ഇസബൽ impersonal titles to my less preferred clientele. ഇസബൽ You can call me Isabel. Otto assured me I could trust you. നിന്നെ വിശ്വസിക്കാന്ന് ഓട്ടോ പറഞ്ഞിരുന്നു എന്ന്. Can't I? ചേച്ചി You വിഷയമാണ് can കേട്ടോ trust me, yes, but why would you? Help you? യെസ് Because that's what we do. Long ago, Sid did me a kindness when no one else would. I have never forgotten that. Without പണ്ടൊരിക്കൽ it, സിഡ് എന്നെ I സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് would not be where I am today. ഇന്ന് ഞാനിങ്ങനെ നിൽക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ കാരണം സിഡാണെന്ന്. I make it a point to do the same whenever possible. അന്ന് സിഡ് എന്നെ സഹായിച്ച പോലെ ഞാൻ എന്നെ കൊണ്ട് Which പറ്റണ brings പോലെ us here. എല്ലാവരെയും സഹായിക്കും. To the final obstacle between you and whatever it is you seek in the holy capital. ഇതൊരു കൈൻഡ് ഓഫ് ചെക്ക് പോയിന്റ് ആണ്. അപ്പുറത്തേക്കാണ് നമുക്ക് കടക്കേണ്ടത്. I കണ്ട fear the guards are not likely to let a masterless bearer pass unmolested. Unless... Unless, of course, his master deigned to appear. Yes, that will do nicely. But I shall expect a favor in return. എന്ത്? Wait, what? അവൾക്ക് പകരം എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കണം. Fruit's not getting any fresher. Speak with Isabel. നമുക്കും നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷനും ഇടയിലുള്ള ഒരു തടസ്സം ഇതാണ്. What the hell are you doing? Tut tut. We cannot have people thinking I tolerate disobedience from my branded. The men who gave me this are no more my masters than you are. But Yeah. it's not as if I can hide it. From the moment you acquired it, that brand has done naught but take. But today, it is going to give you exactly what you want. Just play along. അവള് പറയണവരൊക്കെ നിന്ന് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മുടെ ഈ ബ്രാൻഡഡ് മാർക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, അത് നമ്മളെന്ന് സഹായിക്കുന്നതാണ് പറയണത്. Back to the Vale already? But of course, we must make ready to welcome you, my dear. And who might this be? Why, my new escort. The streets aren't safe for a girl, what with all the royalists about. Well, don't work him too hard. Well, that rather depends on you now, doesn't it? I'll see you all at sunset. നമ്മളവളുടെ എസ്കോട്ടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതേ കടത്തി വിടുന്നു. Oi, hold up. Another fucking branded. Well, you're lucky you're with the dame. അവളുടെ കൂടെ ഇത് നിന്റെ ഭാഗ്യം. Get out of my sight, filth. അല്ല വേണ്ടട്ടാ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ യൂണിഫോമാണ് ഇട്ടിരുന്നത് കുറച്ചു കാലം. താങ്ക് യു താങ്ക് യു. ഇനി എന്താണ് എൻ്റെ പകരം വേണ്ട ഫേവർ? That wasn't so bad. Wasn't so bad. They might have recognized me. But they didn't. And even if they had, they wouldn't have done anything നിന്നെ അവർ about it. തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ അവർക്കൊന്നും The ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. gentlemen of the garrison are some of my best customers. We have an arrangement. As do you and I. Now, if you'd care to follow me, we can speak more at the Vale. ഓക്കെ, ഫോളോ ചെയ്യാൻ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, ചിലപ്പം Doesn't വിഷക. seem like I have much of a choice. യാ. അവളങ്ങനെ പിണക്കില്ല ഇവിടെ ഉള്ള ആരും, അവളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സ് ആരും. അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഊഹിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. And if anyone requests her company, tell them she is feeling unwell. Madame, you look stunning.
As do you, my dear. Shall I have one of the girls draw a bath? That won't be necessary. Clive, my darling. Welcome to the Vale. എന്നിട്ട് ഇവിടെ ആകെ തണലാണല്ലോ. ചിരിക്കുക ഗൈസ്. എന്തൊക്കെ കഷ്ടപ്പാടാണ് തമ്പുരാനെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ എത്താനായിട്ട്. എത്തി പറ. Thank you for seeing me through the gates, my lady. I am in your debt. I am in your debt. Well, that was the whole point, wasn't it? And I told you, it's Isabel. Whatever wound you so tight, I wonder. It's certainly not Sid's influence. ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എന്തോ പകരം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കടത്തി തന്നേന് എന്തോ ഉണ്ട്. Yes. I don't want to keep my companions waiting. If you mean Sid and the girl, you needn't worry. They have yet to reach the checkpoint. Yes, Otto asked me to help them as well. Okay, അവരെയും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. Question. I need you to find someone for me. One of my girls. ഇവരുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ഒരു പെണ്ണിനെ കാണാനില്ല. Days now, having left no word of explanation. Okay. I began to feel the worst. I feel as if I've spent my whole life searching for people. No, I can't say I'm any good at it. I trust you'll do your best. Oh, and take this. ഞാൻ വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് തെറ്റിദ്ധരിച്ചു. ഓക്കെ. മൂൺ ആൻഡ് സ്റ്റാർസ് ഫ്രം ഇസബൽ. ഒരു പെണ്ണിനെ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് പറഞ്ഞേക്കണേ അവളെ ഹെൽപ്പ് ചോദിച്ചത്. Enough to keep prying eyes from looking too closely at that handsome face of yours. Now, I have matters to attend to at the Iron Flagon. If you find anything, ask for me there. Okay. ഈ മിഷൻ ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമ്മള് ജില്ലും സിഡും ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ അവരെയും ഈ ചെക്ക് പോയിന്റ് കടക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇവള് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആ പെണ്ണ് പോയിട്ട് കുറച്ചായി അതിനെ കാണാനില്ല. അതാണ് ടാൻഡിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം ആദ്യം അറിയണ്ടേ. Enough to have me look for one of your colleagues. A woman by the name of Tatienne. She's still missing then? Yeah. Oh, if only I'd comforted her. You saw her before she disappeared? The day before. She was in tears. She'd lost her comb, a gift from the dame. It wasn't anything fancy, but you could tell it meant the world to her. You see, Tatienne was an orphan, and she looked upon the dame as a mother. And still So she was upset. And I didn't lend her my shoulder. But perhaps someone else did. Tatienne shared a room. Her chambermate may have seen something. She's over there, sitting by the pond. Okay, അവളുടെ കൂടെ അവള് വേറൊരുത്തിയുടെ കൂടെ ഒരു റൂമിൽ ആണ് താമസിക്കുന്നത്. റൂം ഷെയർ ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ അവൾക്ക് ഡെയിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവളാണല്ലോ. നമ്മുടെ ഇസബെല്ല് ഒരു കോംബോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട്. ആ സാധനം അവളുടെ മിസ്സായപ്പോൾ അവള് കരയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അവൾ എവിടേക്കെങ്കിലും പോയി എന്നല്ലത് അറിയോ? Escort the girls have been talking about. And you've already been sent off on an errand, eh? Poor boy. You'll be knackered before the real work begins later on tonight. Told you share a bed chamber with Tatienne. Did she say anything to you before? Before she went missing. Only that she needed to meet with someone. She didn't mention a name, but I know exactly who she meant. You do? Lad from the garrison. Annoying little shit. Spent every guil he earned on Tatienne and picked fights with anyone else who tried to buy her time. Followed her around like a lost puppy. Tatienne was flattered at first, but it didn't take long for her to get scared. She thought about saying something, but the dame was so proud of her for how much she was bringing in, and she didn't want to let her down. This man from the garrison. Did you ever see him? Of course I did. He tried to sneak into our room enough times. Slimy sod's got a scar over one eye. Claims he got it in battle. You've been very helpful. Don't let him get away with this. Find him, and you'll find her. A man from the garrison. Seems a trip to the barracks is in order. അയാളെ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു പക്ഷെ അവളെ കിട്ടും. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ ഞാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അയാള് കാശൊക്കെ ആയിട്ട് മീൻസ് ഇവളെ കാണാൻ ഇവിടെ വരുമായിരുന്നു. ആൻഡ് ഈ ടാറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അവള് കാരണം ഇവിടെ ഒരുപാട് വരുമാനവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ,
അപ്പോൾ അയാൾ ആക്ച്വലി ആദ്യമൊക്കെ അയാൾ പൈസ ഒക്കെ കൊടുത്ത് വന്ന് വേറെ ആരെങ്കിലും ഇവളെ കാണാൻ വന്ന് ഈ പൈസ കൊടുത്ത് കാണാൻ വന്നാൽ അവരൊക്കെ ആയിട്ട് അടി ഉണ്ടാക്കും. അങ്ങനെ സമ്മതിക്കാണ്ട് നിൽക്കായിരുന്നു. ഇവളുടെ പിന്നാലെ തന്നെ നടക്കായിരുന്നു അയാൾ, മനസ്സിലായ? അപ്പോൾ ഇവൾക്ക് അടിച്ചെങ്കിൽ ആദ്യമൊക്കെ ഭയങ്കര അയാൾ ഇങ്ങനെ പിന്നാലെ ഇങ്ങനെ ഒരു ലോസ്റ്റ് പപ്പീനെ പോലെ ഇങ്ങനെ പിന്നാലെ നടക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അവൾ. അപ്പോൾ ഭയങ്കര കാര്യമായിരുന്നു. പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് മനസ്സിലായി ഇയാൾ ഭയങ്കര വയലൻ്റൊക്കെ ആവാനൊക്കെ ആയിട്ട് തുടങ്ങി. ഓക്കെ, സോ ബാക്കി മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക്? ഡെയ്മിനോട് ഇവള് പറഞ്ഞില്ല. പിന്നെ അയാൾ ശല്യമാവാനൊക്കെ തുടങ്ങി. കാരണം ഇസബെല് ഭയങ്കര പ്രൗഡായിരുന്നു അവളെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ട്, മനസ്സിലായ? അവൾ കാരണം ഈ പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സും വരുമാനമൊക്കെ അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ, അത് കാരണം. അപ്പോൾ അയാളുടെ ഒരു അടയാളം പറയുന്നുണ്ട്, അയാളുടെ കണ്ടുമ്പോൾ ഒരു വെട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ. പിന്നെ ഇയാൾ ഇവരുടെ റൂമിലേക്ക് കുറേ തവണ നുഴഞ്ഞു കയറാനൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത്. ഹലോ, I'm looking for a man with a scar over his eye. Looking for a man? Does this look like a brothel, Branded? Fuck off. വേണ്ട. Where's the dame's brooch? One word from him and the Vale's doors will be barred to us for good. കണ്ട ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീ ശക്തി കണ്ട. There's only one man in the garrison with a dodgy eye. His name's Yannick. Yannick. Seen him around lately though. On account of him being in war. Yannick left a few days back. Said he had dealings with a merchant there. The dame thanks you. ഓ, നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവള് തന്ന മൂൺ സ്റ്റാർ ഉള്ളത് കൊണ്ടുണ്ടല്ലോ. I should let Isabel know where I'm headed. Most likely. ഓക്കെ, അവൻ വേറെ വഴിക്ക് പോയി കേട്ടോ. അവൻ പോയിട്ട് തിരിച്ചു വന്നിട്ടില്ല എന്നാണ് ഇവർ പറഞ്ഞത്. ഇത് കണ്ട, ആ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ സിൽവസ്റ്റർ എംപയറിൻ്റെ കൊട്ടാരം. അവിടെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡിൽ കണ്ടായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് അവരുടെ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ആ കാണുന്ന ആ ഫോർട്ട് അതൊക്കെ കണ്ട അവിടെ ആയിരിക്കണം പ്രോബബ്ലി നമ്മൾ അടിക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്യണത്. എനിവേസ്, എന്തായാലും അവനിപ്പോൾ ഇവിടെ സ്ഥലത്തില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വിവരം ഇസബലിനോട് പറയണം, മനസ്സിലായി? നമ്മൾ പോണ വഴിക്കുള്ള ഒരു വില്ലേജിൽ തന്നെയാണ് അവളുള്ളത്. മൂർന്ന് കൊണ്ടുള്ള ഒരു വില്ലേജിലാണ് അവളുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞ്. പിന്നെ ഇവന്മാർക്ക് നമ്മളെ കണ്ടുകൂടാ, മനസ്സിലായി? നമ്മളെ ബ്രാൻഡഡ് നമ്മളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ ഇവർ വെട്ടിപ്പിരിത്തൊക്കെ കളയണ്ടാവും. പക്ഷെ അവൾ നമുക്ക് തന്ന മൂൺ സ്റ്റാർ കാരണം ഇവർ നമുക്കൊരു റെസ്പെക്റ്റ് തരുന്നു. കാരണം അവർ പറയണ ആൾക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആൾക്കാർക്ക് വില കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരുടെ ആരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ പലതും രാത്രിയിൽ നടക്കൂല, മനസ്സിലായ? അവർ വാതിലടച്ചിടും. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സ്ത്രീ ശക്തി. അവരത് വെച്ചാണ് ഇവിടെ പിടിച്ച് നിൽക്കണത്, ഇസബെല്ലും ബാക്കി പെണ്ണുങ്ങളൊക്കെ. ഇസബെൽ, അല്ലാണ്ട് നമ്മളോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടൊന്നുമല്ല നമുക്ക് വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നത്. അതായത് ഓക്കെ, ട്രാൻസിഷൻ ഇട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കാണും കേട്ടോ. Oh, Tatiana, you could have told me. This Yannick. The soldiers I spoke to believe he's in the village of Moor. According to them, he claimed to have some business with a merchant there. Though that wouldn't explain his continued absence. And you plan on traveling to Moor to ascertain the truth? Yeah. Isn't that what you want? It is, but I fear sending you there may cause more harm than good. The people of Moor are rather set in their ways. Okay. You'll find they have little love for bearers, and they will not hesitate to report one such as you to the constabulary. There is a man in Moor who owes me a favor. More than one, in fact. His name is Bertrand, and he works at the stables. Tell him I sent you. Okay. I shall return as soon as I find something. ബർട്രൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളെ കാണാൻ പറഞ്ഞു. അയാൾ മൂർ വില്ലേജിലെ സ്റ്റേബിൾസിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത്. അയാൾ ഇവൾക്ക് പല ഫേവേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ കണക്കുകൾ ബാക്കിയുണ്ട്, നാണം വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ആ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ് പോണത്. അപ്പോൾ ആ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നിട്ട് ഇവള് പറഞ്ഞാച്ചാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ. പിന്നെ മൂറിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ കേട്ടോ. അതായത് അവർ നമ്മളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ മുഖത്തെയും നമ്മൾ ബ്രാൻഡഡ് ആയതുകൊണ്ട് ആ മാർക്കിങ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലേ അവർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും. How many bearers suffer to keep your granaries full? ഇവരുടെ മദർ ക്രിസ്റ്റലാണ് കേട്ടോ കാണുന്നത്. ആ കൊട്ടാരത്തിന്റെ ബാക്കിൽ ആ വലിയ ഇത് കണ്ട അതായിരിക്കണം ഇവരുടെ മദർ ക്രിസ്റ്റല്. ഇതാണ് ഓറിഫ്ലെയിം. ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ അടിക്കാൻ വരേണ്ടത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ നമ്മളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റ കൊടുക്കും. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇച്ചിരി പ്രശ്നമാവും. ഇവിടെ ഇസബലിൻ്റെ ഹോൾഡില്ല. അതുകൊണ്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ ബെർട്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളെ കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്.
പുള്ളിക്ക് മാത്രമേ നമ്മളെ ഇവിടെ സഹായിക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ. തരാട്ടാ, ഞാൻ വരുന്നുണ്ട് സേംബർക്കെ. അമ്മയൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ. ആ ഇതിനകത്താണ് നമ്മുടെ അമ്മയൊക്കെ ഉള്ളത്. നിനക്ക് ഒന്ന് കാണേണ്ട പോലെ കാണണം. If the people of Moor are as intolerant as Isabel says, it's no wonder the Empire never sent my unit here. Weren't expecting any new branded until the... എന്ത് സാധനമാവും? ഓക്കെ, ആളെ കിട്ടി. അതെ. Are you Bertrand? അതെ. Are you Bertrand? The dame said. Dame അയച്ചതാണ് എന്നെ. Sounds about right. Only time I hear from her is when she wants something. വെറുതെ ഒന്നല്ലല്ലോ. What is it? One of her courtesans has gone missing, and I need to find. അവിടുന്ന് ഒരാൾ മിസ്സിംഗ് ആണ്. ഒരാൾ who may have information on her whereabouts is rumored to have come here to meet with a trader. Many traders stop to peddle their wares on their way to the capital, but only one's been seen quarrelling with a soldier. അവൻ തന്നെ അടി ഉണ്ടാക്കിയവനല്ലേ? ഇവിടെ ഉണ്ടാ? The trader? Oh yeah. Stubborn sod stood his ground till the soldier got tired of shouting, from what I hear. If you seek him out, keep your head down. Folks around here would sooner hang a branded than help him, and that's even with the dame's brooch for protection. Understood. മനസ്സിലായി. ഇവിടെ ഡൈമിന്റെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഒന്നും നടക്കില്ല എന്നൊക്കെ അറിയാം. ഒന്ന് സൂക്ഷിച്ചിട്ട് നിൽക്കണം എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ. ആൾക്കാർ ബ്രാൻഡഡിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒറ്റി കൊടുക്കും, നമ്മളെ തൂക്കിക്കൊല്ലും. ദാറ്റ്സ് ദ തിങ്. ട്രാവലിംഗ് ട്രേഡർ. ഇവിടുത്തെ ഒരു മെർച്ചന്റിനെ കാണാനാണ് മറ്റാൾ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. വിളിക്കല്ലേ പറയണേക്ക്. ഡൈമിനെ കുറിച്ച് കേട്ട് കാണുമല്ലോ. ഞാൻ ഡൈമിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് വരിക. I am the good lady's servant. Okay, അപ്പൊ പറ. What is it? യാനിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാൾ ഇവിടെ വന്നായിരുന്ന. Rumor has it you were seen arguing with a soldier some few days ago. അവ ഇവിടെ വന്നിട്ട് തന്നെയായിട്ട് വഴക്കിട്ടു എന്നൊക്കെ അപ്പുറത്തെ സ്റ്റേബിളിൽ വർക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു. Yes, that's right. അവ എവിടെ? A comb which he claimed was antique. Said he wanted to trade it for a newer one. അത് ശരി. Old though it was, an antique it most certainly was not, as I told him. Nevertheless, he insisted that it was of great value and was quite vehement about my appraisal. I stood firm, however, and for all his bluster, he still purchased a new comb, albeit an inexpensive one. And do you know where he went after that? Customers aren't usually in the habit of telling me whither they are bound, but as it happens, this one did. Yonder ruins, strange as it may sound. Yonder ruins. Thank you. Not at all. I would do anything for the dame. Be sure and tell her, won't you, that I was helpful. I mean, most helpful. പറ. ഓക്കെ, സോ ഈ വഴിയാണോ ഞാൻ പോകേണ്ടത്? അതായത് അവള് വിഷമിച്ചിരുന്നില്ല ടാൻഡിയൻ. അതായത് ഡെയിം ഇസബെല്ലിന് കൊടുത്തൊരു ചീർപ്പാണ്, ഒരു കോമ്പാണ്. അത് അവൾക്ക് വലിയ കാര്യമായിരുന്നു. ആ സാധനമാണ് മിസ്സിങ് ആയത്. അത് കാണാനില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാണ് അവൾ കരച്ചിൽ തുടങ്ങിയത്. അത് ആക്ച്വലി ഇയാളുടെ കയ്യിലുണ്ട്. ഇയാളതിപ്പോൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ച ആളായിട്ട് ട്രേഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കി. ഭയങ്കര ആൻറ്റീക്കാണ്, യുണീക്കാണ്, വില ഉള്ളതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ അത് അങ്ങനെ ഒരു സാധനമൊന്നുമല്ല. അവൾക്കത് വലിയ കാര്യമുള്ളതായിരുന്നു. അപ്പം അത് ഇയാളുടെ കയ്യിലുള്ളത് എടുക്കാൻ പോയതാവും അവള്. അതിനുശേഷമാണ് ലെവൽ മിസ്സിങ് ആയത്. ഇവിടെ അടുത്ത് എവിടെയെങ്കിലും കാണണവര്. നൈസ്. ഇപ്പോഴാണ് ഒരു അടി കിട്ടണത് ഈ എപ്പിസോഡിൽ. ഇത് ലാസ്റ്റോ അല്ല. ഫിനിഷ്. ഓക്കെ, എവിടെ അവൻ? ഈ പരിസരത്തുണ്ടാവും.
അയ്യോ. Damn it all. Bodies. A man and a woman. A man and a woman. മരിച്ച കാന്റീൻ മരിച്ച മറ്റേത് സോൾജർ ആണോ? അയ്യോ ഈ വൂൾസ് വന്നതാ. അയ്യോ ദേ ആ കൊമ്പ് ആ ചെറുപ്പതേ കിടക്കണ്. അയ്യോ ഇതാണ് ടാറ്റിയൻ മരിച്ചട്ടാ. If that's true, then the body next to hers will be Yannick's. ഇതാരാ ഗാരിസൺ സോൾജർ? Yannick went off to sea every night. He said her name was Tatienne. Yeah. Did you follow me? നീ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്തോടെ വന്നതാ. പിന്നോട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചോദിച്ചത്. Unless you think I'd have good reason to. But no. ഞാൻ എന്തിനു നിന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണമെന്ന്? To find Yannick. ഞാൻ യാനിക്കിനെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് വന്നതാണെന്ന്. I have. We both found who we were searching for. നമ്മൾ രണ്ടാളും സെർച്ച് ചെയ്ത ആൾക്കാരെ നമുക്ക് കിട്ടി. Couldn't stand the thought of his woman with someone else. Then one day he sees her with a new comb. Thinks she's got herself a new gallant. Tells the garrison he's going to find the man and kill him. We know it's all talk, but then he disappears off to Moor for some dealings and doesn't come back. If you mean this comb, ഇപ്പോ എല്ലാം കണക്ട് ആയിട്ടാ. It was a gift from the dame. If only Yannick had bothered to ask, eh? അതന്നെ. He might not be rotting on a hill. സത്യം. I think he meant to ask her something else. He stole the old comb and bought her a new one in the hope they'd wed. Wed? Oh. Where would they have gone? Certainly not back to Northreach with a dame waiting. And we all know what happens to deserters. Tell the dame I'm sorry for her loss. When the lads come to collect Yannick's body, I'll see that Tatienne is delivered to the Vale. Is that wise? Oh, there won't be any covering up this mess. The most we can hope for is that the dame doesn't hold it against us. Speaking of which, I saw her in Moor just now. What happened? Might sound better coming from you. പറയാ അവള് മൂറിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇസബല്ലേ. അവളോട് കണ്ടിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയണം ഇനി. പിന്നെ Perhaps the comb will give her something to remember Tatienne by. അതായത് അവളുടെ കയ്യിൽ ആ ചീർപ്പ് കണ്ടപ്പോ ലവൻ വിചാരിച്ച് വേറെ ആരോ കൊടുത്തതാണെന്ന്. ഇവനാണെങ്കിൽ ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ അവള് വേറെ ആരുടെ അടുത്തും പോണത്. അപ്പൊ അത് കാരണം ആണ് അവൻ എന്താ പറയാ അവൻ ആ ഒരു ജലസി കാരനാണ്. അപ്പൊ ഇവൻ പറയാണ് ഒന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതിയായിരുന്നു. അപ്പൊ നമ്മള് പറഞ്ഞു ആ കോമ്പ് വേറെ ആരും കൊടുത്തതല്ല, അത് ഡെയിം കൊടുത്തതായിരുന്നു ഗിഫ്റ്റ് ആയിട്ട്. പക്ഷെ അവൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ച്. മനസ്സിലായ? അവന് കാര്യമായിരുന്നു ടാറ്റിയന്നെ. പക്ഷെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അവൻ അങ്ങനെ ഒന്ന് സംസാരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ചോദിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മരിച്ചു കിടക്കേണ്ട അവസ്ഥ വരൂലായിരുന്നു. എന്തായാലും ഇസബെല്ല് ഇവിടെ എത്തിയിട്ട് പറയണം. അവൻ പുതിയൊരു കോമ്പും കൂടെ വേറെ മറ്റാളുടെ ഇത് മേടിച്ചിട്ട് എന്തോ വെഡിങ്ങിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനുള്ള പ്ലാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവനുള്ള കല്യാണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. പക്ഷെ എല്ലാം പോയില്ലേ? You are still in one piece, I see. You will be pleased to hear that your companions have arrived. Okay, ജില്ലും സിഡു എത്തിയേട്ടാ. You want a little chapel to the east of here. Okay. Thank you, but you needn't have come. ഇത് പറയാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇത്രയും ദൂരം വരണ്ടായിരുന്നില്ല. I was on my way to see you. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരുമായിരുന്നല്ലോ. You found her then. Yeah. ട്രാൻസിഷൻ കഥ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. വിഷമിക്കരുത്. I see. My dear Tatienne. It is by no means uncommon for a client to fall for a courtesan. Especially a client who's young and far from home. But rarely do such tales have happy endings. I found this with Tatienne. I believe it was yours. ആ കോമ്പ് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ടാറ്റിയന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. Thank you for returning it. I shall see that it has a place on her pyre. Quest complete. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആൾക്കാരെ ഇങ്ങോട്ട് കടത്തിയിട്ട് ഇവള് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ് മൂറിലേക്ക്. അപ്പോൾ നമ്മളടുത്ത് ഈസ്റ്റ് ചാപ്പലിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാന്നാണ് പറഞ്ഞ് ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. പോട്ടെ എന്നാ എല്ലാത്തിനും താങ്ക് യു.
I have one last gift. A token of my thanks. എന്ത് gift? The Vale counts among its patrons several high-ranking officers of the Imperial Army. According to one of the looser-tongued gentlemen, it would appear that the legions are planning to march south. Not to mention the same thing. ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു ഒരു സൗത്തിലേക്ക് പോണത് വെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ. But did you mention that it was all of the legions? This is no mere skirmish. Were I to guess, I'd say the Emperor planned to abandon the capital. But that couldn't possibly be true now, could it? Take care, Clive. മൊത്തം ആർമിയായിട്ടാണ് അവർ സൗത്തിലേക്ക് പോണതെന്ന്. കുറച്ച് പേരല്ല. അപ്പൊ അങ്ങനെ പോവുകയാണെങ്കിൽ ക്യാപിറ്റലിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവില്ല. മനസ്സിലായ? ക്യാപിറ്റൽ ഡിഫെൻസ്ലെസ് ആയിരിക്കും. അതാണ് ഇപ്പൊ അവള് തന്ന ആ രഹസ്യ ഇൻഫർമേഷൻ. നമുക്ക് പോണ്ട വഴി ദിസ് വേ. ആ ഇതന്നെ. അപ്പൊ ക്യാപിറ്റലിൽ ആരും ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ അങ്ങനെ അവരിടൂ. എന്തായാലും അവിടെ ഉള്ള മീൻസ് ഇവരുടെ ആ വെയിലിലേക്ക് വരുന്ന ആൾക്കാർ കുറേ പേര് ഈ ഹൈ ഓഫീസേഴ്സൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരുത്തൻ്റെ വായന്ന് വീണ് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷനാണത്. അവളത് നമുക്ക് താങ്ക്സ് പോലെ നമ്മളോട് ആ വിവരം ഷെയർ ചെയ്തു. ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടെത്തി ഇവരെ സഹായിച്ചു അങ്ങ് തീർന്നല്ലേ. ഇതാണ് ചാപ്പല്. സിഡും ജില്ലും ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഈ പറ്റിയ വ്യൂ ക്യാപിറ്റലിലേക്ക്. Any trouble on the way? None worth mentioning. Yeah, good. I was telling Jill it's worse than I thought. The capital's crawling with soldiers. അവരിപ്പോ ഒരു മാർച്ച് സൗത്തിലേക്ക് മാർച്ച് ചെയ്യും. The deserter come home. Which is why we'll be taking the back door. നമ്മൾ ബാക്ക് വഴിയാണ് അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് കയറാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മതി മക്കളെ ഈ സാധനം ഉപയോഗിച്ചത്. ഇത് കാരണമാണ് ഈ ബ്ലൈറ്റ് ഇവിടെ പ്രശ്നമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇയാരുടെ ഇലക്ട്രീഷ്യനാ ലൈറ്റ് കത്തിക്കാൻ വേണ്ടി ലാഡർ ഇട്ട് പോയിട്ട് ക്രിസ്റ്റൽ വെച്ച് കണക്ട് ചെയ്ത് ലൈറ്റ് ഓൺ ആക്കി. ഓറിഫ്ലെയിം ദ പ്ലഷർ ഹൗസസ് സെറ്റപ്പ് അല്ലേ? ഓ ഓക്കെ, നമ്മൾ ഒരു ബിൽഡിങ്ങിലുണ്ട്. Cheer up, you two. Can't think of a safer place in the Empire than a... brothel. Really? Doesn't seem very private. കണ്ടുപിടിച്ചൊരു സ്ഥലം. ആ വയ്ക്കോ കാശ് കൊടുത്ത് ഒതുക്കി. How do we proceed? We'll be using the glass gate. Tonight, just after sunset. The shards are loaded for transport. That is one of the most heavily guarded points in all of Sambrek. But not the most, which is a start. Besides, I know a shortcut straight to the heart. A shortcut? How exactly did you come to know about this fatal chink in the Empire's armor? Let's just say I may have attempted something similar before. After being discovered by Bahamut, but that's not important. If the mother crystals truly are the cause of the blight. If? You wound me, Jill. What I'm trying to say is, if the powers that be know all of this, why do they sit idle and allow it to continue? In case you haven't noticed, the God-fearing people of this realm and their pious leaders care for but one thing, themselves. And they'll do whatever it takes to hold on to power. The rest of us are just a means to an end.
The moment you raise your voice against them, you're decried as an outlaw, clapped in irons and slung in a cell to rot. അതും ശരിയാണ്. An outlaw. ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് അറിയാം ഈ ക്രിസ്റ്റലാണ് പ്രശ്നം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെന്താ പറയാത്തതെന്ന്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും അത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കെതിരെ സംസാരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവരെ ഔട്ട്ലോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യും, അവരെ പിടിച്ച് ജയിലിലിടും, പിന്നെ അവരവിടെ കിടന്ന് നയിച്ച് ചാവും. മനസ്സിലായില്ലേ? പിന്നെ അത് കയ്യിലുള്ളിടത്തോളം അവരുടെ കയ്യിൽ പവർ വർക്കാവുള്ളൂ. മനസ്സിലായി? അപ്പോഴാണ് അവർ പറയുന്നത് നാട്ടുകാർ കേൾക്കുള്ളൂ. കണ്ട, ക്രിസ്റ്റൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യണവര് കൺട്രോൾസ് അറിയാലോ. To our rulers, we must seem the most convenient of tools and the most dangerous. But what makes them think they have the right to use us? അവർക്ക് ഉണ്ടായിട്ടാണോ? അവരങ്ങോട്ട് കൽപ്പിക്കല്ലേ? When our bodies are spent. അവരല്ലേ നമ്മളൊരു ആയുധം പോലെ ഉപയോഗിക്കുന്നേ. A torn tunic. Our fate means nothing to them. നമ്മൾ ചത്താലും ജീവിച്ചാലും അവർക്കൊന്നുമില്ല. No, this isn't a battle you can win with words. Believe me, I've tried. ഈ യുദ്ധം സംസാരിച്ച് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നത്, സംസാരിച്ച് ജയിക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല. ഞാൻ അതൊക്കെ ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളതാണെന്ന്. So to hell with talking. If they won't give us a say, we'll decide our fates another way. നമ്മൾ സംസാരിച്ചിട്ടൊന്നും അവർ അംഗീകരിക്കാൻ പോണില്ല. To bring an end to all this. Can you? ഒരാളെ മാത്രം കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടും കാര്യമില്ല. എന്റെ പിന്നിൽ എൻ്റയർ ഈ ഭരണകൂടം ഉണ്ട്. Are you happy for them to call you outlaw? Sid the outlaw. That'll do me. You might at least pretend to take this seriously. Have a little faith, Jill. Even if you don't think much of my choice of death. വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നത്. If it means my deeds will be remembered, I'll gladly play the role of villain. But first, we have a gate to crash. And once we're in, there'll be no turning back. So you best make ready. Okay. The world won't save itself. ആ ഗേറ്റ് അടിച്ച് കയറണം. കയറിയാൽ പിന്നെ മടക്കില്ല, നമ്മുടെ കാര്യം തീർക്കാണ്ട്. ഓറിഫ്ലെയിം ഡ്രേക്സ് ഹെഡ്. ഈ ഡ്രേക്സ് ഹെഡ് മദർ ക്രിസ്റ്റലിന്റെ പേരാണ് കേട്ടോ ഇവിടുത്തെ. ഓരോ മദർ ക്രിസ്റ്റലിന് ഡ്രേക്സ് ലെഗ് അങ്ങനെയുള്ള ഓരോ പേരുകളൊക്കെയാണ്. ഓക്കെ, യു ആർ റീച്ച്ഡ് എ പൈവോട്ടൽ മൊമെന്റ് ഇൻ ദ സ്റ്റോറി. ഇഫ് യു കണ്ടിന്യൂ യു വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു റിട്ടേൺ. ആക്ച്വലി നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ അല്ലേ ഉള്ളത്. മാപ്പ് എടുത്തിട്ട് എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പുറത്തേക്ക്. സ്നീക്ക് ഇൻ ടു ദ ഓറിഫ്ലെയിം. ഓപ്പൺ വേൾഡ് മാപ്പ്. ഓക്കെ, എപ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്യാം. ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വന്നത് എന്താണെന്നറിയോ? ഐ തിങ്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡ് വിഷയമായിരിക്കും. ആൻഡ് ഇത് ഇത്രയും ലെങ്ത് ആയതുകൊണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ തുടങ്ങിയാൽ ചിലപ്പോൾ എൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അറിയില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് ടു ബി കണ്ടിന്യൂഡ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ അടിച്ച് കയറലാണ് ഓറിഫ്ലെയിമിലേക്ക്.